ഹേ ഗൈസ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൈക്കോട്ടാണ്. എൻ്റെ സ്ട്രീമിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആരും കാണാത്ത സ്ട്രീമിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. റണ്ണിങ് ഇൻസ്റ്റാൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് PC. ഓക്കെ, ഓഫ്ലൈനാ ഓൺലൈനാണല്ലോ. ഇപ്പോഴാണ് ഓഫ്ലൈൻ ആയത്. ഓക്കെ, ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആവും. ഈ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയി. സെറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സെറ്റിങ്സ് അപ്സ്കെയിൽ. ബോർഡർലെസ് ഉണ്ടോ? ANTI-PIRACY കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Stranding on the beach. Stranding 2-ലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളൊന്ന് ഇന്നലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യായിരുന്നു ഗെയിം പ്ലേ. ഒരുപാട് നല്ല കട്ട് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂവി കണ്ട പോലെ. PlayStation. ഓക്കെ, motion blur 0. I hate motion blur. Okay, subtitles on, അതൊക്കെ ഓൺ. ഡിസ്പ്ലേ ഓക്കെ, everything looks okay. ഓക്കെ, എന്തായാലും ന്യൂ ഗെയിം തുടങ്ങാം. നമുക്ക് പുതിയ ജേണി എന്താവെന്നറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് പിക്ക് നോർമൽ. കേഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക.
ശരിയെന്നാ. കൊച്ചിമോ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. Once there was an explosion. നമ്മൾ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ കണ്ടപോലെ a bang that echoed around the world, a phenomenon known as the Stranding. These things beaches the space with people from their remains that when they came up they undertook these people from the outside. Okay. Cities became കൊറോണ പോലെ, നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ അതുപോലെ. സ്പെഷ്യൽ ഇത് റീക്യാപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നടന്ന റീക്യാപ്പാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സ്റ്റോറിയല്ല, മറ്റേ എന്ത് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റീക്യാപ്പാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 11 months later. Okay.
Sorry, kid. ഒരു മിനിറ്റ്. ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിങ്സ് medium high. Rolling cloud system. Lighting gold. പഴയ സ്കാനിങ് സിസ്റ്റം ഇതിലുണ്ട് ഇതിൽ. ബ്ലഡ് ബാഗ്. Hideo Kojima writer. Hey. Variety on climbing anchor. Okay. Let's head home before it gets dark. Okay, GM ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാന്നല്ലോ. സെറ്റിംഗ്സ് കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. God damn, dude. ടെക്സ്ചർ എന്തോ കാണാനും കുമ്പില്ല. എന്താ പോയി maybe. Okay. ഓക്കെ എഫ് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം ക്ലൈംബ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നത്. എർത്തുണ്ടോ? Feel that. ഇതിൽ എർത്ത് കൊടുക്കുണ്ടോ? ഇതിൽ എർത്ത് കൊടുക്കുണ്ടോ?
Lou. Okay, you're all right. Let's go home and get you fed. ഇനി ഒരുപാട് പോകണം. വൈബ് PKs ഇപ്പോഴാണ് ഉള്ളൂ. Great. Rain. Gotta move. വലിയ എഫക്റ്റ് കൊള്ളാമല്ല, കൊള്ളാം. സിറ്റിയുടെ അടുത്താണ് സാം ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് യൂസ്ഫുള്ളായി. റോഡും ഉണ്ട്.
There, we made it. ഓക്കെ റെയിനൊക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. റെയിൻ Hey. Not bad, little porter. Not bad at all. Okay, look. Time for some nom-noms. Come on, open up. There you go. Oh, project. Presented by Hijab Project. Who's there? Who are you? Fragile? Were you cooking? Thanks. What are you doing here? I've been looking for you. Produced and directed by Hideo Kojima. Wow. Lou's growing up fast. You two look good. Like a happy family. Here's a gift. The finest Carol printed diapers. Thank God. How'd you track us down? Your neighbor got hooked up to the Carol network.
Service now extends to the whole region. I let myself in with this. You can use Chiral printers now too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are behind me. Overdoing it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. You care for a drink? Thank you, but no. I should get straight to the point. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left Bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. What about Lil? That's a little more complicated. We're talking about a Bridges asset. You'll have to work it out. Sam, you brought America together. Helped it be reborn as the UCA. Kojima-san. But I'm afraid that Death Stranding is far from over. Humanity is still in danger. Still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after you went off on your own. Especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Die Hartman is not the president of the UCA anymore. Huh. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass 4000 has revolutionized the whole process. It utilizes the Chiral network to manage and carry out deliveries. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. And we still require the services of human porters that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. Sam, I'm asking you to go to Mexico. To extend the Chiral network to the south. What? Just like you did when you went out west. Why? You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? Timer ഒന്നുമില്ലല്ലോ. I mean, Seriously, why me? There are several reasons I thought of you for this job. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. I don't know the details, but the research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. That was one reason. You got more? I do. And this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. They monitor the chiralium levels, and recently, they've observed unusual activity. The cause is still unclear, but they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. You were the first person in the world to ever take out a BT.
then I Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? Taking control? Claiming it for their own? Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world. They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Death Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization, like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? I won't do it. What's the environment? The BTS. Chiralium contamination is severe. Some areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. The timefall storms are growing more intense as well. And, as you can imagine, everything in their path is subject to temporal acceleration. Objects and structures degrade rapidly, while animals and humans grow old and frail in the blink of an eye. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. There are many other dangers though. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. Mexico has no shortage of beached things. Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just like everywhere else. Any human corpse that hasn't been properly disposed of will become a BT. And any living human that comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. Giant BTs can and will emerge from the tar as well. And if they succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The survivors have since become divided and isolated. As most people cannot see BTs, they live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. Bye. Yeah, all right. So you'll do it? Uh-huh. What about Lou, though? It's not like I can take my kid with me. If I do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Play babysitter? We're inside the network. There's a child care app I can use. Unnecessary. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. Sure. Link up the region as you head south, and come home safe. We'll be waiting. All right. Episode 1. Sam.
Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? Huh. Try sticking your thumb out, like you're giving me a like. Access your ring terminal to... Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Okay. Your destination is a research lab in southern Mexico. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with a delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. Jerry, You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. Your first job is C1, Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? You can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession, select Cargo Management. This is the cargo you'll need to deliver. Be sure to get it to its destination in one piece. It's an excellent idea to place the most important cargo in your backpack. Okay. We've given you some additional equipment. It can be carried in pouches or in special hooks, just like cargo. All these weapons can be used to incapacitate humans without killing them. So there is no need to worry about causing a void out. Be sure to weigh your various options. Master gun. Return to the menu when everything looks good to go. ഇതില് ഓടോ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. Okay. Okay, set to some. Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. See your destination? There's a river you'll need to cross to get there. There are bandits in the area too. Okay. Armed groups that have attacked borders in the past. Think about what route you might take from your current location. Hold to start. പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ? How to? Oh. Okay. രണ്ട് വഴി കൂടെ. Commencing route creation. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head on, or try to find a way around them. How you get to your destination is up to you, but think it over before getting underway. ഓക്കെ ഇപ്പം മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ? റിസ്ക് ലെവൽ ഓക്കെ. Delivery route finalized. Okay.
ഒന്ന് കളിച്ചവർക്ക് ഇതൊക്കെ വേണമെന്നില്ല, ഇതൊക്കെ അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, Latest model പക്ഷെ Cupid. അറിയണം ഒന്നും. Just completed. We decided to put a hold on network expansion until it was ready to go. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. It won't be any harder than before either. The chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into 2 groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid, the network can't grow. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന No. No more baby food for you. Let you get fragile any trouble, I'm gone. Don't you break my kid. Now who wants to eat? Okay, our first journey starts here. ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് പോകുന്നത്. All right, let's get this done. ഓക്കെ, ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ക്വിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ആണ് എഫിന് പറയാൻ ഈ ആണ്. എത്ര weapon 2 automatic mid range against also equipped with a light, has 2 modes, semi-auto, full auto. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഇവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എനിമീസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻറ്റി-ഹ്യൂമൻ. ഓ, ഇത് മറ്റേ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെന്തായിരുന്നാണ് ഞാൻ എന്താ ഡ്രിങ്ക്. ഓക്കെ, അത് ഈസി. അങ്ങനെ സ്വിച്ച് നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്യും. കുറേ ഫസ്റ്റ് ടൈം കളിക്കുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുറേ പാടുപെടേണ്ടി വരും. കുറേ മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ. പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ 1ാം ഭാഗത്തിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന എഫ് വെച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ആണ് കാണിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാകാതെ.
steering, arrow. The distance, okay. പ്രശ്നമില്ല, ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹെഡേക്ക് പിൽസാ. ഓ ഓ ഓ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ. Okay, there you go, speaking. Sam will carry reduce his load. Reduce his load 1 kilo. Okay. അപ്പോൾ കൈറോ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയും. Interesting. Show 'em how it's done. കൈറോ ക്രിസ്റ്റലിന് ലിമിറ്റ് വല്ലതുണ്ടോ? ഈ നമ്മുടെ 1000 പോലും ഇല്ല, 100 പോലും ഇല്ല. How you lose your destination, you will receive likes. Okay. Mules. ഇവരുടെ We're in enemy territory now. കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് സാഡാണ്. ബിക്കോസ് ഇവർ നോർമൽ പോർട്ടേഴ്സാണ്, നോർമൽ ഡെലിവറി ഗായ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവർ കരേലിയം ഇത് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ ഇതിൽ മറ്റേ സംഭവിക്കുന്ന ടൈം ഫോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് മെമ്മറി ലോസ്റ്റ്. അവർക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാനൊന്നും ഓർമ്മയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഡെലിവറി ചെയ്യാനും. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, സാധനം അവർ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കാൻ. ഇതിൽ എക്സും വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അത് നൈസ് ഫീച്ചറാണ്. ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഇലക്ട്രോ റോഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മാസ്റ്റർ ഹാൻഡ് ഗൺ, an electric blast capable of knocking target, making a noise. Okay, next no. No one hears the word. This is oh you. E.
സ്റ്റാഫ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നോ നീഡ്. ലൈറ്റിങ്, ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ് കൊള്ളാം. ഓക്കെ, ഹാക്കിംഗ് ഒക്കെ സെയിമാണ്. ഓക്കെ, ഹെഡേക്ക് പിൽസ്. ഇതിൽ കൺഫേം ഒന്നും നമുക്കുണ്ട ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ട്. അതിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിട്ട് കൺഫേം വാട്ട് ദ ഫക്ക് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതുണ്ടോ അവിടെ? ഹലോ സാർ, ഹൗ ആർ ഡൂയിങ്? ആർ യു ഫൈൻ? ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഇത് ഗൈസ്? ക്രൗച്ച്. ഓക്കെ, ഹൈഡിങ്ങിൻ്റെത്. സ്ട്രീമിൽ വല്ല ലാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയണം. ഇവിടെ ഒന്നും ലാഗൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. 0 ലാഗ്, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഇതോ ഇടക്കിടക്ക് എൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് ലാഗ് വിടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഇല്ല. നോ ഇഷ്യൂസ്. കിടത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്ങനെ അടിക്കാം? ഓക്കെ, ഓക്കെ, വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല. സോ ബേസിക്കലി വി ആർ സേഫ്. ഞാൻ പോയിട്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ബോക്സ് അഞ്ഞു പോയി. ബോക്സ് മ്യൂണിൻ്റെ ബോക്സ് അവിടെ അഞ്ഞു പോയെന്ന്. it was on the floor. My mistake. Sorry, my mistake. Action ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാസ്റ്റർ ഗൺ. ഇത് മറ്റേ ഇതിലിടാൻ പറ്റില്ല, പ്രൈവറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലഡ് ബാഗ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൽ. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആർബി മീൻസ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഫോമോ ഫുൾ ഫോമോ പഠിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും.
ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇതില്ല റൈറ്റ് ബ്രിഡ്ജ്. യെസ് തോന്നുന്നു. പുതിയ ടൈം ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരെണ്ണം മിസ് ചെയ്യുന്നു. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടല്? പിൽസ് നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നുള്ള? ഔട്ട് ഓഫ് ഇത്ര വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് എവിടെയായിരുന്നു കാണിക്കുന്നത്? അതല്ല, എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടി പോയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ 3 എണ്ണമായിരിക്കുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ ശരിയെന്നാ. Okay, time for sandstone, okay. Now leaving chiral network coverage. Okay. റിവറും ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകണമല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ പോകും. ഇതിൽ മിക്കവാറും സ്നോ ഏരിയ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. റീവിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഉണ്ടാകുമെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ ലേറ്റ് ആണ്. സോറി. കാറ്ററിംഗ് moving up to close to one structure to the road. Okay. ഇതിനേക്കാളും ക്ലോസ് ആയിട്ടൊന്നും പോകാൻ. റൈറ്റ് പോകുന്നു. ഫുള്ളായിട്ട് എമിലി പോവോ? ചെറുതായിട്ട് ക്ലിയർ ആണ് സ്റ്റാൻഡ്. സ്കെൽട്ടൺ ലെഗ്സ് നമുക്ക് വേണം. ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു സ്കെൽട്ടൺ ലെഗ്സിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ലാഡർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു. ലാഡർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലാഡർ എത്താവുമെന്നറിയില്ല.
ലാഡർ എത്തുമോ? സോറി, ലാഡർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എടുക്കുന്നത് തിരിച്ച്. ഇതിനേക്കാളും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മുമ്പിൽ തുടക്കം. എൻ്റെ തുടക്കം മാസം എൻട്രി ആയിരുന്നു. ഓ, ഫിഷ് പ്രാവല്ലല്ലോ, നോർമൽ ഫിഷ്, സാമൻ. ഫിഷ് സാമൻ. സാമൻ. ഏതൊരു ഫിഷ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഫിഷിൻ്റെ പൂരായിരുന്നു. ബി.ടിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൽ ഫുൾ ഫിഷ് ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ Here dismantle means dismantle ഉദ്ദേശിച്ച അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൽ ഇടക്കിടക്കുന്ന എക്സാം ഒക്കെ ആണെന്ന് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ജി ആയിരുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിൽ എക്സ് എന്ത് കുറേ ഇതിൽ തൊട്ട് കളിച്ച്. അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കൊജിമ സാറല്ല, കൊജിമ സാറിൻ്റെ ഗെയിമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചോദ്യമൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തു. എനിമേഷൻ അല്ലേ മറ്റേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേത് കാര്യം ക്രിസ്റ്റൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിന്. അത് നോർമലി ഓരോ എണ്ണത്തിനും എനിമേഷൻ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പം എന്ത് പെട്ടെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അത് യൂസ്ഫുൾ. Social service. Yeah. Okay. Wait to look at your orders and requests. Automatic public assistant. APC. TCA. ഒന്നുകൂടെ APAC. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. No anomalies detected. Welcome, Sam.
-61. Okay, that private locker na pa lang. Okay. Oh. And selecting automatically selected. Oh, that's nice. You must be Sam. It can't have been easy to come this far south. You're here to bring us onto the chiral network, right? Ah, that's a relief. We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? Ooh, You yes. must be one hell of a porter to deliver our stuff in such fine condition. Yep, We yep. wrote this stuff off as lost. Thanks for bringing... It's just like everyone says. Okay, use your Cupid to bring us online. The chiral gateway you brought us should allow us to establish a connection between Mexico and the UCA. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. Ooh. Sound design is very nice. Okay. Chiral network coverage successfully expanded. Commencing data collection. Bonus data. Weapon data. Machine gun. Okay. Now displaying your current porter grade. Mover level Porter 2. grade increased. Congratulations. Chiral network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. We should be okay moving forward. I really can't thank you enough. You must be exhausted after your long journey. We've prepared a private room for your exclusive use. There are countless dangers in these parts. You should rest until you're fully recovered. Don't push on until you're ready. Please, stay here before you set out again. Our things in region. What was the Well, our corpse disposal problem is no longer an issue thanks to you. But there's nothing we can do to get rid of the BT area we created. Fear of BTs and damage from timefall and chiralium exposure will continue to be a concern. And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. As I mentioned before, we've been taking them to a nearby tar pit and dropping them in. Unfortunately, we took it too far. And it wasn't long before the whole pit turned into a BT area.
In trying to prevent the emergence of BTs, we ended up facilitating their creation. And with the constant timefall in the vicinity, gyro contamination has only grown worse. All these problems have contributed to an increased suicide rate, which in turn has resulted in even more bodies that we've had no way to dispose of properly. But thanks to the chiral network, we can now fabricate the corpse disposal facilities that we lack. Everything's going to be all right. Okay. Thank you again for everything. I'll get started right away on preparing your next order for you. By the time you wake up, it should be good to go. You'll just need to access the delivery terminal here. I hope I can count on you. Welcome, Sam. Please relax and enjoy your stay. നോക്കാം ഞാൻ മറ്റേ പൗഡർ ഇട്ട പോലെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോഴും ആക്സസിബിളാ? എടുത്തു കളഞ്ഞ സുജീവാ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ട്. Go to sleep. സ്ലീപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ നേരിട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് ഗെയിമിൽ. കട്ട്സീൻ Lou. Are you alright? If you're worried about Lou, don't be. I'll admit, the stuff is pretty new to me, but the app has been a big help. Figuring out why a baby's crying, getting the milk just warm enough. It's had the perfect advice for every situation. Hi. So, how does it feel to be back in the saddle? Works same as it ever was. It's the first time I've been away from Lou.
We're fine. Trust me. Just focus on the road, okay? Yeah. സമാനത്ത് കിടന്നുറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല. Blood volume and stamina at optimal levels. No irregularities detected at this time. ഓക്കെ. കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി എമൗണ്ട് കണക്കാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ തരുന്നത്. എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ശരിയെന്നാ. ഹലോ പ്രവീൺ സർ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഗെയിമിന് ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് കേട്ടാ. 2 കാണുന്ന പോലെയല്ല, ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്. 1-നേക്കാളും എന്ത് മാറ്റം അത്. എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് ആക്കി. A new feature has been made available for use. Customize your backpack. Okay. Happy. Bridges. Bridge. വല്ലതൊന്നുമില്ല. കൺഫേം ഒന്നും ചെയ്യുന്നതൊന്നുമില്ല. ബ്ലാക്ക്. I like black. കൺഫേം ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. Rotate. Oh. Ooh. Attach. Confirm. ഇതിൽ കൺഫേം ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് കൺഫേം നോക്കാം. വേറെ കസ്റ്റമൈസ് 1 minute. നോർമൽ ബോഡി. ഈ ഓക്കെ. സാമിൻ്റെ ചെയിൻ കളർ. ബ്ലാക്ക് മതി. വൈമി. ബ്ലാക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോകാം. Image using customize look. ഓക്കെ ഓക്കെ. അതൊരു മറ്റേ ഈസി വേ.
We go to surface tool and the weapon and the customization. ഓക്കെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോവാം. പവർ സ്കെലിട്ടൺ എപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ബൈക്കിലാണ് എനിക്ക് വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ. ഐ നീഡ് വെഹിക്കിൾ. New order available. Please review and confirm. Good morning, Sam. Did you have a good rest? Yeah. We're already making progress in addressing the corpse disposal situation here. Once again, I've got to thank you for that. If you access the delivery terminal, you'll find that you can fabricate equipment for yourself now too. We have some materials on hand here that you can use to make supplies for your journey. Take as much as you need. Now, we don't have all the same schematics in Mexico that you have access to in the UCA. Mexico. But as you link up more facilities to increase chiral network bandwidth and improve your connection level with the locals, we should be able to share all kinds of new data with you, expanding your fabrication options further. I heard that you're planning to extend chiral network coverage to the south, down as far as that research facility. So go ahead and pick up the order I posted for you. I'll explain the finer details of the mission while you look at the map provided by ABAS. Delivery one more. Okay. Your next destination is Villa Libre. The people there don't have enough medical equipment to meet their needs. If you bring them this delivery, you'll be sure to earn their trust. And once you've done that, you'll have an easier time convincing them to become part of the chiral network. Timefall is coming down hard in this area. Cargo containers that are exposed to timefall will begin to degrade. If you carry container repair spray with you, you can use it to mitigate these effects before it becomes a problem. Keep an eye out for the rivers and bandit camps in the area too. Hazards like these can make your life much harder. Okay. On your way to Villa Libre, you might pass a post box we built. We left behind some spare equipment in its shared locker. If you see it, take a look inside. Everything is yours to use as you deem fit. Oh, thank There you. should be materials in there too. Enough to fabricate something if you like. Also, if you have any extra equipment, you can use the box to donate it to other people. With a moment's generosity, you can make another porter's day. Finally, each postbox has a private locker which can be used to store equipment for later use, and a recycle feature that will turn any unneeded items into materials. So what do you think? Have enough information to plan your journey to Villa Libre? Yep. Take your time to finalize your route. Okay. നമ്മള് Commencing route creation. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു? സീറ്റ് ടു റീസെറ്റ്. നോ. റിസ്ക് ലെവൽ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. Delivery route finalized. ഇവിടെ നിന്ന്
റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, മാർക്കഡ് This order calls for some pretty hefty cargo to be sure. But don't forget to take into account all the other extras you'll need to carry to get the job done. Every piece of equipment you take also adds to your overall weight. So think carefully about your loadout. Try to pick critical items that won't weigh you down and wear you out when combined with your cargo. Run out of stamina halfway through a delivery, and you're in for a world of hurt. Make all necessary preparations for your customize your look. Okay. ഇതില് വലിച്ച് ഇതിൽ ഡ്രോ മാർക്ക്, അതെ ഡ്രോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന, പക്ഷേ ഡ്രോ ഒന്നാകുന്നില്ല. ആൾട്ടടിച്ച് ചെയ്യണം. അതെ, ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഇനി. പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മാപ്പാണ് മൂവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, Please select an item to fabricate. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 വേണ്ടി വരും. പിന്നെ 2 തർക്കത്തേക്ക് എടുത്ത് പിടിക്കാം. പിന്നെ ഒരു മെഷീൻ ഗൺ. ക്ലൈമ്പിങ് ഏങ്കർ വേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല. ഏണിയുണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ. ഏണിയുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു ഏണി. ഓക്കെ, എല്ലാം കാണിക്കുന്നു. ഇത് മതിയാവുന്നറിയാം. ബ്ലഡ് back. സാം ലോഡുണ്ടോ? ലോഡുണ്ട്. Order accepted. Thank you.
ജമ്പ് ഇത് മാത്രം ആണ് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹമാറ്റിക് ഗ്രനേഡ് ഒന്നും തന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ? ലിമിറ്റ് കാണിക്കുന്നു. കയറിൽ ക്രിസ്റ്റൽ കെയർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൽ ഒരു ബാറ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ജേണിയായിരിക്കും, നല്ല ലോങ് ജേണിയായിരിക്കും പിടിച്ചിരുന്നുള്ളതാണ്. വാട്ടർ ലെവൽ റൈസിങ്. ഇവിടെ വാട്ടർ കാണുന്നില്ലല്ലോ. Territory. Okay. There is the hectic pills ഇവിടെ ഉണ്ട്. Hello sir, how are you? Okay, fiery. Doing great. Nice to know. Okay, fire ചെയ്യുക. കയ്യിലെന്താ പിടിക്കുന്നു? കയ്യില് ക്യാരി ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു. Okay.
ഗണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യലുണ്ട്. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ടടിക്കും. ഗണ്ണ് അത് വർക്കാവോ? നോൺ ലീത്തൽ. ഓക്കെ, നോൺ ലീത്തൽ ഗണ്ണാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ. കള്ളവൻ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നും ചെറുതായിട്ട് റിപ്പയർ സ്പ്രേ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. റിപ്പയർ സ്പ്രേ ചെയ്തല്ലോ അവിടെ. സയൻസ് ഇതില്ല. 4 കാർഗോ മാനേജ്മെന്റ്. ഫ്രീ ഓക്കെ. ഇതിലുണ്ടാവണം. അയ്യാ, ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഗണ്ണൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നോൺ ലീത്തലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ലീത്തൽ RB ആണ് ലീത്തലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫയർ റബ്ബർ ബുള്ളറ്റ്സ് കേബിൾ ഓഫ് വിതൗട്ട് കില്ലിങ്. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഹലോ, BTA വെപ്പണല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സക്സ്. ആൻറ്റി-BT ഗണ്ണില്ല അതിൽ. ഓക്കെ, വി ആർ ഒഫീഷ്യലി കുക്ക്. പക്കാണ് പക്കവക്കല്ലാണ്. ഗൈസ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യാൻ അല്പം സബ് ചെയ്താൽ മതി. മറക്കണ്ട. If you enjoyed this video, give a like. If you like.
മാപ്പ് എടുത്ത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് റൈറ്റ്. 700 മീറ്റർ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഓ ഈസി. ഓക്കെ, ഐ സി BPs maybe. Maybe. Slowly ആണ് കാറിൻ്റെ ഇത് പോകുന്നത്. That's nice. Limited function. Stolen enemies have reduced battery cable. Be careful. They cannot repair. Hold stored. It's okay. That sucks. Hey, man. Thank you, guys. This one's for you. പ്രൈവറ്റ് ലോക്കറിലൊന്നുമില്ല. പ്രൈവറ്റ് ലോക്കറിലൊന്നുമില്ല. അപ്ഗ്രേഡ് സ്ട്രക്ചർ. 200 മെറ്റൽസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. റിപ്പയർ സ്ട്രക്ചർ. കാരൽ ഹൈറിങ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അമർത്തി പിടിക്കണം. ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്ലൈങ് ഓക്കെ. ഡ്യൂറബിലിറ്റി, ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് തെണ്ടേണ്ടി വരും. I'm already lost. ഇതുവഴി നമ്മളിൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ? റെസിൻ ആവശ്യമില്ല. റീസൈക്കിൾ, ഫാബ്രിക്കേറ്റ് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഷൂ നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണും. ഇത് വെച്ച് ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രോപ്പർലി. ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Hold on, repairing cargo. Now leaving chiral network coverage. കണ്ടിന്യൂസ് സ്പ്രേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. ഞാൻ സ്കിപ്പ് എഡിറ്റോറി ഇല്ല, വേണ്ട അല്ലേ. ഇതിൽ കുറേ സെറ്റിങ്സൊക്കെ മാറിക്കിടന്നിട്ടുണ്ട്. മാറിക്കിടന്ന് മീൻസ് അവർ കുറേ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Just a bit further now. ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചാർജ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ലോലി ചാർജ്.
Delivering cargo. Yeah. Okay. ചെറുതായിട്ട് വലിയ ഡാമേജ്. എസ് ആയിരുന്നു താങ്കൾ. ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ്. You are Sam, right? Did the time fall give you a lot of trouble? Thanks for making the trip. Allow me to assess the condition of your cargo. നല്ല പേര്. By the look of things, the contents are okay. You did good. Yeah. And I have to say, this was well worth the wait. I had a feeling you wouldn't let me down. Time to connect the Cupid. Once we're part of the chiral network, we'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. okay. PCC. Yeah, PCC. Hologram data for capture customization. Hologram will appear next to the structure one sector. Okay. Now displaying your current porter grade. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. The elderly residents here will also be happy to receive proper medical care. Oh, seems like you should be capable of fabricating PCCs now as well. Probably thanks to the chiral network expansion and the resulting increase in total bandwidth. Of course, every additional structure will eat into that bandwidth, but there should be more than enough to support anything you build. Within reason, that is. There's one other problem we've been dealing with lately, though. It's not a critical issue, so I posted an aid request with further details. If you're interested, you can check it out via your Ring terminal. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൈറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ലോകാവസാനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം അതുപോലെ ഉണ്ടാവുക ശരിയെന്നാ. സംതിങ് മാറ്റർ ബേബി വാട്ട് ഈസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ന്യൂ ഓർഡേഴ്സ് ഓൾഡ് പീപ്പിൾ. The only people that still live here other than myself are elderly. The last of the younger residents decided to risk it all and leave for Ciudad Nudo del Norte a while back. Too many bandits in these parts. Like the one I used to be. We took what we wanted and didn't care about anyone but ourselves. But after I got pregnant, I realized I could not keep living like that. I had to clean up my act. Start living for someone else. My friends didn't understand at all. So they ditched me. Left me to wander on my own. Until the people here agreed to take me in. Even though the poor souls are struggling with all kinds of health issues. That's why we put in the order for these remote medical units. Something you're dealing with. Choices, I don't know. Choices will become matter. ഇതിൽ ചോയ്സസ് സ്റ്റോറിയിൽ മാറ്റർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈഡ് ഓപ്ഷനലെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മറ്റേത് ചോയ്സ് സൈഡ് ഓപ്ഷനെന്ന് തോന്നുന്നു. മെയിൻ ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടൈമർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ടൈം
അറിയില്ലാത്തതെന്ന് വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ടൈമർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം കാണിക്കുമായിരുന്നു. ഓയെ I'm not sure. I should have given birth to my child ages ago. But for some reason, the fetus seems to have stopped growing at 7 months. If something's wrong with my body, I can't tell what it is. And not knowing is driving me insane. But with one of our new medical units, I might finally be able to get answers. I want to believe I can still bring this child into the world someday. Some of the cargo we had stored here was washed away during a massive flood. The water carried it into bandit territory, so we're in no position to reclaim it ourselves. I know this isn't the sort of thing a porter like you normally does, but if you're willing and able, please, check the aid request. All of the relevant details should be available for review on that ring terminal you're wearing. You can use it to confirm the cargo's location. So, if your travels happen to take you out that way, we'd really appreciate the help. എനിക്ക് പോയിട്ട് അവളുടെ കാർഗോ എനിക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങേണ്ടി വരും. Do you mean I have to get it back from mules? Okay. A new order has just come through for you. Looks like the residents of the C1 South Distribution Center need you to recover some cargo from a bandit encampment and bring it to them. You can review the specifics of the order when you get around to accepting it. So once you're good to go, access the delivery terminal here to get underway. I'll share additional info with you as soon as you do so. Order completed. Well done. Well done. ഓക്കെ, അടുത്താണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടല്ലോ കയറണം. Average level contains 5%. Okay, Sam. Are you ready? Then I'll bring you up to speed with what I know. The order you've undertaken is to recover chiral density gauges that have been stolen by bandits and taken back to their base. The base is located in some overgrown ruins, so you'll have a hard time getting a clear view of it. You might want to construct a watchtower nearby before you charge in. With it, you can get a better handle on the situation and improve your odds of getting the job done quietly. But that's not all, of course. Other porters are also able to make use of your structures. This way, you can help out the people who follow in your footsteps through this area. Think about what I told you and finalize your route. Best of luck to you out there. Well, I am playing offside, so... Yo. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. PCC. PCC. Carry on back. Order range. Head out. Order accepted. നമ്മുടെ മെഷീൻ കണ്ണും കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു പോയിട്ട്. സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ, ബട്ട് നേരെ പോയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു. Take care, Sam. Okay. ബാറ്ററി വെച്ചാ ബാറ്ററി അല്ല, മറ്റേത് വെഹിക്കിള് അബാൻഡൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ ബൈക്ക്
Analysis confirms that these hostile life forms are chiral creatures. Coming contact with the trigger a short circuit draining a battery. Ooh. Okay, that sucks. Okay. Vehicle-ഓടൊക്കെ start വെക്കുക. We have to walk. Okay, let's go. Let's walk. Okay. ഇവിടെ സ്റ്റീപ്പാണ് ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റല്ലേ പോകുന്നത് നമ്മൾ, പക്ഷെ റൈറ്റിലൂടെ പോവായിരുന്നേ ഞാൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൂടെ പറ. ശരി, ഇനിയൊരു 30 ദിവസം എടുക്കും തീരാൻ. 1 മാസം എടുക്കും. റെഡത്തെ പോലെ ഓക്കെ. ഇത് ഫസ്റ്റ്, പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ. സെക്കൻഡ് the hostess. ഇതെന്താ വരക്കാൻ പറ്റത്തുന്നത്? ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും ചെയ്യും. എന്തായാലും മറ്റേ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇരുന്നാലും പിന്നെ സമയം പോകും.
രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. വാച്ച് ടവർ ഉണ്ടാക്കാൻ മുതലാണ് ഉണ്ടാക്കി. Looking good. Construction process now complete. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിൻ സാധനം. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് മറുസ്വർ കാണാൻ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മുമ്പ് പരിപാടി കിടക്കുന്ന ഫയറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Definitely not alone. സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഒന്ന് നിർത്തി, അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, 6 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 5. ഓക്കെ, മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന എനിമി എത്ര ഉണ്ടോ? കിട്ടി. P2 wins Stranding blind enemies. Behind press Alt. Sunset will be occurring shortly. Yeah. ചോദിച്ചാലും മിക്കവാറും ഇതിൽ രാത്രിയാകുന്നതൊക്കെ വേണം.
ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇത്ര ഹാക്കിയാണ്. ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, ബ്ലഡ്, മെറ്റൽസ്, ബ്ലഡ്. ഇത്ര രാത്രിയാവുന്നതിന് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ആൻറ്റി ബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഒരാൾ. അതിൽ നൈറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ മറ്റേതിൽ നൈറ്റ് ഉണ്ട്. വലിയ വഴി കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. മൈൻക്രാഫ്റ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. അവിടെ എത്തിയാൽ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഷോ ഇരിക്കുപോയാ കയറാൻ മലേൻ്റെ മുകളിൽ കയറണം എന്നോട്. താഴെയാണുള്ളത്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. പ്ലീസ് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മ്യൂസിക്. പിന്നെ ഓപ്പണിങ് സീൻസും നല്ല അമേസിംഗ് ആയിരുന്നു. Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. ഡെലിവറി ഇതെനിക്ക് എസ് തരണം പ്ലീസ്. ഒരെണ്ണം ഡാമേജ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല ഡാമേജ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ എസ്. Hola, you're Sam, right? Hola. I assume you're here to drop off that stolen cargo Benjamin. of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BTs are likely to appear in the future. Okay. So, let's get a look at those containers and see if we're good to go. I'm a legend. It's a perfecta. I'd swear it had never been outside. I just have to say that you're in. Looks like our chiral density gauges are just about good to go. So, let's see what that Cupid of yours can do.
ഒരെണ്ണം കൂടി ബാക്കി. ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്താലേ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഇവിടുത്തെ. ഇതെന്താണ്? ബ്ലഡ് ഗ്രനേഡ്, ഹെമാറ്റിക് ഗ്രനേഡ് പോയി. യോ ANTI-PIRACY ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വെപ്പൺ എന്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ യൂസ് ഇതൊക്കെയുണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വെഹിക്കിൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അത് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഹ്യൂമൻസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം, പിന്നെ BTസിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രോബബിൾ വെപ്പൺ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റ ഇവിടെ പറ്റും. എന്താ പറയുന്നത്? A time for shelter. Now displaying your current porter grade. Stealth. It's high time we got on the chiral network. Our BT research should go a hell of a lot faster now. We just shared some data with you that'll let you fabricate blood grenades, a kind of anti-BT weapon, and build timefall shelters too. I think you'll find both very useful. And the chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are going to be saved thanks to you. What's with the BT busy hand? Time for change. Have time for change. So, you probably think timefall shelters are only good for getting out of the rain, right? Wrong. Our timefall shelters are different, you see. After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent fluid. So if you've got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect way out. Only downside is that the repellent has a limited supply, so make sure you don't run low. It has other perks too. The shelter can purify timefall and convert it into drinkable water, allowing you to top up your canteen on the go. We've posted an aid request so you can fabricate a shelter to see how it works. Researchers at other facilities are also in the process of looking into how various structures might be improved. As you expand chiral network coverage, we'll be able to share information and coordinate our efforts more effectively. I'm sure we will all make even faster progress as a result. So keep on doing what you do and linking up places for us. This whole area is a chiralium-rich environment, so there's a much higher risk of BTs showing up. We've been coordinating with the research lab nearby, sharing data, etc. All to help develop BT avoidance and elimination solutions. One of the largest void outs ever recorded happened down south, don't forget, giving rise to a massive tar belt. So massive that it completely cut us off from the land beyond. We can't afford to let that kind of tragedy repeat itself here. But between the cargo you've delivered to us and our new connection to the chiral network, I think we got a shot. We're gonna make it through this. It's one of the fruits of our joint effort with the lab to develop anti-BT tech. Up until now, our primary weapons against these entities have been created with the blood of doom sufferers. And so, production is wholly reliant upon regular donations from rare individuals like yourself. Securing a stable supply has been difficult. Though you'd know all about that, given your experiences with the UCA. But this weapon utilizes synthetic blood with all the same anti-BT properties. Derived from samples taken from doom sufferers, it can be produced at scale to meet demand. And despite its artificial nature, it's actually proven to be more potent than the genuine article. So you can think of our new weapon as a more full-blooded version of the hematic grenade it replaces. In any case, we won't need to ask you for your blood ever again, so rest easy. Sure. If you want to test it out, we have some training facilities here at the distribution center. Feel free to access the delivery terminal and give them a try. By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You'll have to pass through some dangerous territory then. We'll do a quick survey of the chiral density, so you might not want to leave right away. And let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on record. Tell you what, we got a nice private room here that you can use to catch your breath.
We'll get started on prepping the cargo for your next run in the meantime. Thank you. അതെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു ഗൈസ്. പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. നാളെ ഡെലിവറി, നാളെ മില്ല ഡെലിവറി. കമോൺ, ലൈക്ക് ടുഡേ നോ ഡെലിവറി, ടുമോറോ. എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കട്ട് സീൻസ് ഉണ്ടാവും പ്രതീക്ഷ. സാമിന് സമാധാനത്ത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ടൈം Gate quake detected. Please seek shelter immediately. Sam, are you okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Better hurry over there, Sam. Head to the delivery terminal upstairs and check their order. നാളെ ഓക്കെ. സി A new feature has been made available for use. save. സേവ് ചെയ്ത് ഇത് നോക്കണ്ട, അത് വേറെ ടീമാണ് സേവ് ചെയ്തത്. എപ്പിസോഡ് 11 ഓൺലി തന്നെ ബൈക്കാണ് ശരിയെന്നാ. എനിവേസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഗൈസ് ടുമോറോ. ഓക്കെ, ബൈ. നാളെ